אני לא יודעת מה. כבר מסגרת משרד השיכון. תלכו איתו לפני שמגיע, כדי לקחת. בסדר, בסדר. אז תרים טלפון. היום, מחר בבוקר. תצטרף לה. לא, במקרה. אבל יש ביקורים של משרד השיכון. היום פה. יום ראשון? היום אני שמעתי. אחרי שבועיים ראשון ביקור של משרד השיכון. אבל אם הם ממשרד השיכון, זה לא... לא, זה לא הכנסתי לך. זה בסדר? שלוש. זה הסיפור של המערכת החקירה, זה מחמה שלמה. ראיתי את הדבר בארץ. דבר כזה, זמתם את זה? את עובדת. גם מנכ"ל משרד הפנים מלחת. תעשי אותי רענן בתמונה, אני עייף. אתה נראה דווקא רענן. שעה זאת, גם כן, הסיפור הזה, זה היה ככה... הפתעה. מי תראה את הביקור? אני אעשה טוב, תרגיל טוב. תודה. אותך היום? דיברתי, לא יודע מה איתו. אני מקווה ש... משפחה שלי או משהו, אבל זה להם. איפה? אני יכול לחלוק למושב. לא יכול לדבר פוקוס. כל שירות זה כמה שעות, 10 שעות. 3 שעות. ומבחן שם משפט קונסטיטוציוני, בטח, חוק הדין. אני אפשר אצבע או לא בא? לא ראיתי אותה. לא שנייה. אחים, אחים זה משפחה. לא, אבל הוא מה? כן. דקה 5 דקות ונלך לטקס. אחר כך איזה טקס? חדר מחשבים. במקיף? כן. אז מה עושים כל החברים המצטעיר שם? כנסו איתם או שיבואו ישר לטקס. יצא לבית ספר בגין? בגין. בגין? כן. ישר לבגין. מי שרוצה לבוא איתנו יבוא איתנו? ומישהו... ישר לבגין עושים? ישר לבגין עושים? כן, אתה יכול ללכת אתה ישר לבגין, כמה היה צילום? עוד כמה דקות. דיברנו כמה. הוא היה פה ב-86, אתה היית עוד... תגידו, זה התחלה של הפיתוח. He said that was the beginning. Yeah, that was the אוקיי, so עכשיו כנסו מי שצריך לזה, להיכנס עד... שלום, שלום. טוב מאוד, ואתה? מצוין, תודה. אני שמח לראות אותך. תודה רבה. כוון אותנו מהר לספרייה, חבל עליי. מה סיכמת? למזל קרקע. כן, קרטה, מזל קרטה, כן. במתנ"ס. שף חיים, שף. 11 חודש. יעקובס. אתה רוצה לשבת? שב פה. אני ביקשנו מהמצב ביניים. First year we had here.
תסביר להם שפה זה המרכז שהולך להתפתח. Okay, I want your attention a minute, and I want you to look carefully on this plot of land. Take a picture, and remember in 5 years when you come that you say, I was here when it was nothing. Okay? This is the office of the mayor. זה המרכז של כל העיר, גם בשכונות חדשות שנבנו. He's speaking Hebrew, so I'll shout in English. Okay? שפה יהיה מרכז תוך שנתיים של כל שהוא ייתן שירותים לכל השכונות החדשות והוותיקות. This will be within 2 years the center of commercial and all the other services for all the city of Rosh Hain. I say 5 years to remember this. Remember this in 2 years, you know, when you will come. זה נבנה על הבסיס של מתנ"ס שנמצא פה, ונמצא פה מועצת הפועלים כולל מועדון תרבות, קופת חולים הכללית ומרכז הזה, ופה יקום גם בניין העירייה החדש. The idea why it's built here, it's because you can see there all the way it's the community center, here is the health center, here there is the event hall of the union, and here is the commercial center, and here will be located also the municipality hall for the whole city of Rosh Hain, both for the veteran neighborhoods and the new Rosh Hain, and we'll have a little mall in here also in this area. Everything in this area, so if you want, take pictures, say before and after for years to come. עוד נקודה. הספרייה העירונית שנעבור אליה עכשיו, זה החלק שייתן שירות, ספרייה המרכזית של העירייה, שהיא גם מביא את כל החדשים. שהוא ייסע וייכנס עד הספרייה, שייסע. למה אתה לא מדבר לספרייה? ייסע להיכנס לספרייה. Okay, one of the things that the mayor said, this is what we want to see. One of the functions, the major function that we will have here in Rosh Hain, in this area, is also the main municipality library for the whole city, for the veterans and the new neighborhoods. And this is a very important project that we see as attracting also all the residents to come here to use those services for. You can see the variety of services that this center will provide. Okay, סע. לא שכנסו פה מפה, יש כמה צעדים פה ברגע. אפשר כן. לא נורא, זה מעט מאוד. כן. זה המנהיגים. לא בהכרח, זה לא מדינה, זה לא ראש המדינה. זה הולך. נעים מאוד. ראש המשלחת. נעים מאוד. יגאל יוסף. יגאל יוסף. יגאל יוסף. אוקיי. נעים מאוד. שם פשוט. אני מדבר קצת. אני מבין אותך. יופי. למדת פה? The sister of the man. Feldman. Yes, is here up with us. מדאלאס. יפה. מה הם עשו פה עד עכשיו? כן, יגאל. אני צריך... האחות של מי שתרם את הסרטה, הצפייה, נמצאת פה. יש אפשרות לשחק את זה? עכשיו לא, זה גם לא נעים עכשיו. לא חשוב. לא. Of education,
וגם האחרים. הוא סגן ראש העיר חנניה צפר. Deputy Mayor Hanania Tzafar. הוא אחראי על כל נושא הדתי. He's in charge of the religious aspect of ראש העין. הוא גם לפי זה נראה ככה. And he looked like he's keeping it very well, זה מה הוא עושה. גזבר העירייה. Shimshon is the treasurer of the municipality. הוא גם נראה רזה כמו התקציב של העירייה. And he's skinny like our budget. וזה דובר העירייה. Tzadok. Shlomo Tzadok, who is the speaker, spokesman for the city of ראש העין. נמצאים שם שני חברי מועצת העיר. And there is there two members of the municipality of ראש העין. בנימין רייבי. בנימין רייבי, תרים את היד. תרים את היד. בנימין רייבי. בנימין רייבי, תרים את היד. תרים את היד. וזכריה עובדיה. וזכריה עובדיה. Irvin, have your camera and I'll take your And picture. יגאל יוסף is the mayor of ראש העין. יגאל יוסף. Okay. Please. Okay. Okay, like we show you, this is like used to be the library when it's been established during the time of Project Renewal. As you can see, was supposed to be the library who will be serving all the city of ראש העין that would be within like 2-3 years, 42,000 residents, tripling the population of ראש העין. Obviously, it's not enough. Obviously, it's not sufficient for the new future that we have for ראש העין. And that's now the concentration of the municipality together with the Jewish agency to try and to establish here a main municipal library for benefit of all. As I told you, one of the users of this, you know, like in our component, is also the Russian and the Ethiopians who are in the caravan site, who's coming here for the education system. And I don't want to elaborate, you already been introduced to the subject before. question? סליחה, להסביר להם את הבעיה גם. קודם כל, הספרייה הזאת כמובן לא הספיקה בגלל כל הבנייה, ופיצלנו אותה לבית ספר תיכון. אנחנו נבקר שם, נראה את הספרייה הנוספת שיש בבית ספר תיכון. What happened that, you know, since it was so small and so insufficient, they built another branch somewhere in one of the schools just to accommodate that, you know, it will be something that will be useful for the benefit of the student. However, both facilities are not sufficient for the needs for a city of this scope. אנחנו הולכים לשם עוד מעט, נכון? כן. אם יעשו שיעור בשכונות חדשות? נראה, יעמוד לנו זמן. טוב, סליחה, כן, שני משפטים. תאמר להם, מי שהיה פעם פה לפני 4-5 שנים, זוכר איך נראתה ראש העין לפני 5 שנים, והיום הוא יראה דבר אחר. What the mayor emphasized is those who came 5-6 years ago to ראש העין and saw what's happening won't recognize certain part of ראש העין, and you know, also in the future it will be in the same pattern. So, yeah. She remember, Ginger is remembering the times as the mayor, immediately remember her. Right. I remember when he became mayor. כמה שנים אתה ראש מועצה? 12 years. ראש מועצה We saw you 6 years ago. But I've been here since. הם כולם ראו אותך לפני 6 שנים. תגיד להם שאני התחלתי כנציג תושבים בשיקום שכונות. The way that the mayor started his public way, his way as a leader, was that he was the chairman of the Project Renewal neighborhood where he lived. And that's how he started, and he became the mayor for the last 12 years. So there is something for you to do about this. Does he need more books? Huh? Does he need more Need more books? We need a facility, יש we עוד need קומה books. שנייה, יש עוד קומה. Okay, let's move.
Doing okay? I've been Oh, I'm sorry. You know I wouldn't neglect you. So let's see what it is, and I'll worry about it then. So that's the other one. Oh, you want to do it? Keep going. Well, we don't know yet. Oh, how nice. I'm sorry we didn't know. Very. Pat on the back. Here now in Rosh Hashanah, I'm taking a picture. It's very empty. In another 2 or 3 years, they say they're going to have a lot of buildings over here. That's the way. I remember when I came over here in the 80s, there was nothing over here. I had beautiful buildings. And I remember the mayor too, when he was inaugurated as a mayor. I was over here. Thank you. כן, בסדר. זה כדאי, זה חשוב. What is it? I'll tell you later. Wait a minute, you don't want me with my glasses. When I say promise is a promise, you know, I say straight, you know, like I try to, but no, this will go, even from the outside, because I didn't plan it, now it's closed. We don't swim, even it's hot weather like this, swim over it, gone, kaput. I was telling Ginger, it was nothing. And First time we came. You didn't see the new neighborhood. After this ceremony, maybe we'll go. Good. We have a question. Joe. Where did the money come from to do all this construction? Where did the money come from? What? The construction. That's it. Where is the financing for all of this construction going on? The houses. Houses and the buildings. It's private, right? It's private. The private are building those buildings. But you have a problem with those institutions, public institutions. We don't have enough money to build them. And we have no problem with them. Because we're growing up so... אנחנו באים לצד השני, לא? The mayor said so. What are we doing now? We're going to... והוא אומר להם בדיוק כמה לתרום ומה זה, ומוביל אותם כולם. זה לא בפרוטוקול, אבל תסביר על המצב. And I want to know how to get שלום מורתים. Okay.
אוקיי, פליז. ראש המועצה, אתה תשב כאן באמצע עם כבוד Everyone tell me. Yeah, she's coming along. Oh, okay, please. Sarah Shai, please. We want to start. This is like a dedication ceremony that we are doing late in the hour of the school. We have the principal of the school. She will explain a little bit about the room, about its significance, what it's doing, what the kids, what they're using it for, and what the goals of this center to be in the future. Thank you. אני רק מציעה שאתם תשבו כמה דקות, אם נתנו לי לדבר, כדאי שאתם תשבו, חבל על זה. אנחנו עוד לא מתחילות. אין מה לעשות. עוד כמה דקות. ואתם תסלחו לי שמתחילה לפני Hello, my name is Sarah, and I'm welcoming you. You are now in בית ספר Begin School, and this is, we have here 970 pupils from the 7th grade till the 12th grade. And all of them are learning here in this room. We have only 16 stations for classes that are 40 pupils each. And this is a real problem. And I hope that when we are welcoming you, it's going to be better in the future. Then all of our students are learning science. And computers are one of these sciences. We have here physics and chemistry and biology as well. And we are very pleasure to have you here. We welcome here a group of students. Excuse me. They are not from our school, but they are very talented, and we want you to hear them. They are from בית ספר אוהל שרה, and this is the principal, and the teacher here, it's you? Both of them. And I think that if you start, it will be better for all of us.
יופי. Okay, thank you very much. תודה רבה. You want to speak now? Please, Elvin. I want to take a couple of minutes or less to tell you about my good friend, very good friend, Jake Feldman, who's responsible for me making the gift to Rosh Hashanah. As most of you from Dallas know, Jake was considered to be the leading citizen during his active life in Dallas as working for all worthwhile Jewish causes, and without a question, he was a top giver to not only Federation year after year, to many other Jewish causes concerning Dallas. As some of you know, Jake passed away last June the 5th. Jake had my card quite often, and I guess because I was a pretty good giver. He came to see me in either the year 1977 or 78. One of those 2 years for sure. He had my card. After giving him a nice pledge, excess of 75 G's, he says, how about this project renewal? I want to talk to you about it. I said, what about it, Jake? He says, I'm giving $200,000 to it. It's a new project in Israel. All the money we raise, the government of Israel will match that money, and it's a 5-year payout, and what would you like to do for it? I said, well, I guess I'll give you $100,000 over 5 years. I know it got sad, but the following 5, that was up, I gave another $100,000, a year later I gave 50, so a total of $250,000. This money was given without any dedication involved, and this is a surprise to me. My good friend Abram Cohen found out, I guess, through Zion the Balaban, I gave this money, and he couldn't understand how nothing was dedicated. I said, well, I don't know, you say about it. And he's the one that arranged all these dedications. Abram Cohen, thank you. Where's he at? Right here. So he's right here. He's the one that's responsible for this dedication. So it's with that thought in mind that they're making this dedication. I will translate to... Well, I left out one thing. My daughter, who was head of the women's division several years ago, was here, and I don't know how they found out her maiden name was Donsky, because when I was here in 1986, I said to the mayor here, I said, what do you need the most? And he says, a swimming pool. Well, Jake Feldman gave probably close to $2 million for this project, and I knew we was going to have a swimming pool. I said, don't worry, you'll get a swimming pool. And what else he want? A golden age on. I said, you're not going to get that so quick. So my daughter was here, and they told her that my daddy here, me, gave the swimming pool. That's not correct. And I told him that they would get a swimming pool, so I guess he thought I was giving it. Jake Feldman's got the swimming pool. Sarah and Jake Feldman. מה שהוא סיפר בקצרה זה את כל תולדות הגיוס הכספים של דאלאס בנושא הזה של הבריכת שחייה, הקשר שלו עם האדם שנפטר לפני כמה שנים שתרם את הבריכה, שבטעות אנשים מזהים אותו כזה שנתן את הבריכה, אבל זה היה פלדמן שהוא... And Jake Feldman's sister? Yeah. Jake Feldman's Sister. sister Is here. and Sarah Feldman's brother are here. והאח והאחות של פלדמן שתרמו את הבריכה נמצאים פה והם... אז זה בקצרה, הוא סיפר לכולם את תולדות הגיוס הכספים של דאלאס, ראש העין, את כל הסיפור, איך הם גייסו את הכספים, מי ביקש ממי ואיך נולדה מזה חבורה של אנשים שבאמת חשוב להם הנושא הזה של ראש העין. בבקשה. אוקיי. אוקיי. Please, the mayor of ראש העין, תבוא לפה. אוקיי, the mayor of ראש העין. קצת, בקצרה, מה הכסף הזה עשה בראש העין? Since Donsky, Erwin, you spoke about how you raised the money, the mayor wants to take this opportunity and to explain how and what we had done with this money here in the city of ראש העין.
אמרתי באוטובוס שאני הייתי נציג תושבים בשיקום שכונות כשהפרויקט התחיל ודאלאס הייתה קהילה מאמצת שלנו. I started as the mayor, you know, as the head of the neighborhood committee in Rosh Hain, dealing with our twin community, Dallas, in years ago, a few years ago when we started. התהליך של שיקום השכונות, בזכות האימוץ הקהילה, יצר פתיחות גדולה אצל התושבים, בעיקר אצל הצעירים. What happened that, you know, this connection with the Dallas through Project Renewal created an openness between the young generation and the local authorities here in Rosh Hain. ההשקעות הראשונות יצרו גירויים להתפתח עוד ועוד. The first investment, the first seed money for project that been done through Project Renewal give the incentives for the younger generation to demand more and more and to do more and more here in Rosh Hain. היום קשה כבר לספק את כל הרחצי ביקוש לתושבים שהם רוצים איכות חיים הרבה יותר גדולה. Today we come to the position that it's very hard to stand against the pressure that all the other segment of the population in Rosh Hain demand more and more services in a higher and higher quality here in Rosh Hain. הלכנו למצב להקפיץ את ראש העין במכה אחת כמה שנים קדימה באמצעות הפרויקטים החדשים. What we had done, we gave a push, a big push to Rosh Hain in one shot in order to close the gap of many years of undevelopment of Rosh Hain. אתם בסיור תראו בזמן קצר את מה שבנינו. בזה יש סיכוי גדול, אבל גם סיכון. You will see in your tour afterward when we finish the dedication in Rosh Hain what we progressed in the last few years, and with this progress that we have done, there is also a chance and also a danger, some risk about it. אנחנו העדפנו לקחת את הסיכוי הגדול ולהיזהר מהסיכון. And we took the big chance, and we are taking very carefully the risk that we took upon ourselves. אני מקווה שבשנים הקרובות שהם יגיעו לפה יראו את התהליך, השינוי הגדול והטוב והיפה שציפינו לו כולנו. And now you will see the change that's been done in the last few years, and as a base for the future changes that we will have here in Rosh Hain. אני רוצה להודות לארווין דונסקי יחד עם כל החברים מדאלאס שתרמו, ושיבינו שמעבר לתרומה הם עשו מהלך גדול קדימה עבורנו. I would like to personally thank Erwin Donsky for his contribution through the years, and all the other friends from Dallas that for the years done this major operation of Project Renewal here in Rosh Hain and brought us until this point. אני רק דבר אחד מצטער, שהקשר לא נמשך עם הקהילה ועם המסגרת של הקהילה של דאלאס. כי אני חושב שהכי חשוב בכל העניין הזה זה הקשר, כי אם הם תרמו לפה, הייתה להם סיבה רגשית להבין שיש שייכות. וזה צריך להמשיך, את הקשר. One thing that the mayor regret is only the connection that we have with the community of Dallas for many years. In the last few years, we don't have this in the extent and the level that we are wishing and willing to have. And we think that you put all the money and all your heart here in the project that you started 10 years ago, that you should be proud here and be welcome here and any time here to the city of Rosh Hain. הסיכוי שזה יקרה, אני מאחל להם שתהיה להם פדרציה וארגון טוב, ויהיה קשר טוב. And I, bless you that you will have a good organization and good federation who will organize for us, those kind and tie the connection between us, the municipality, the residents, Dallas, the federation, and its member of the Jewish community, and together we will build and continue to do the things that we have done before and progress for the future of Rosh Hain. Thank you for all. Okay, we would like to ask you, Mr. Erwin Donsky, to come together with the mayor and to unveil the flag. איפה אתה תצלם ש4-5 דקות תצא טוב. תסתכל עליי. תסתכלו על חיצת ידיים.
shake hands with the mayor. Yeah, look to the camera. Okay. Ashley? Yeah, who wants to read? Since the plaque was done, Yeah. Mr. Donsky now has a great-grandchild. Uh-huh. The bris was last Thursday. Please tell the mayor. מה שקרה שמאז ששמנו את השלט נולד לו גרייט, נין חדש שנולד והברית הייתה ביום חמישי. Shake hands again. Which one they picked? Okay, take another one that will have. Okay. Thank you. Congratulations. On behalf of the municipality of ראש... תאמר להם כן. שרק שנה אנחנו הפכנו ממועצה לעיר, גדלנו, וזה הסמל הראשון של העירייה ולא המועצה. This is like the first flag that we are given as a municipality, as a town. Not anymore like we used to be a local council, now we are a municipality. And this is the first flag that we are presenting to Erwin Donsky for his contribution and on behalf of the municipality of ראש העין and the residents of ראש העין. Please look to the camera and we'll take a few more pictures. Hold on. Just stay. Hold it over here. I want to be sure because we... Pick it up. Pick it up. Okay, now. All right. Okay, please, on behalf, another flag, on behalf of the Federation, all the other members of this, I will ask James to be presented with another flag of the... This is like a family event, you see, we're doing everything. Okay. תודה רבה. על לא דבר. ותגיד לו בעזרת השם לקשר הדוק יותר. And this is like a sign and a symbol for a better and enhancing the relationship between Dallas and ראש העין. This is the flag to be as a resemblance of the connection between ראש העין and Dallas. תודה רבה. Thank you very much. Let me just, if I may, on behalf of the Dallas Jewish Federation and our long-standing history with Rosh Hashanah, we are proud to be a part of your history. We look forward to being a part of your future. We remember the time when there were very few homes here and very few occupants, and we look around in amazement and pride as we see the village and the town that you have built. And we are glad that we shared a small part in it. And on behalf of the Dallas Jewish Federation, we want to present you with a Dallas cowboy hat. Right. You say that we work like cowboys. Absolutely. And you got to cheer for the Cowboys when they play in the Super Bowl. הכובע הזה, מה שאומר ג'יימס, זה שהם היו מאוד גאים להיות במשך שנים בקשר ובמעשים שעשתה דאלאס עם ראש העין וגם במעשים העתידיים. הוא נותן לך פה את הכובע הזה שהוא הכובע של נבחרת הפוטבול של דאלאס שזכתה, היא המקום ראשון בארצות הברית וקוראים להם The Dallas Cowboys. So, אז יש לזה, in Hebrew we have double meanings for cowboys. He said when you win the Super Bowl, we had it until ראש העין and Israel hear about this, and it was live in Israel also. In the television. Thank you. Toda. Is there juice back there or juice? No. We are now having the end of the performance, you know, with the girls. Oh, the girls are coming back in? Yes, the girls are coming back in for a performance, and then we'll have a refreshment.
We conclude our dedication ceremony for the Donsky, and now we'll vote. מה יגיד לו? שיבוא לפה, תגיד להם